Okay students, okay. After biomolecules, after biomacromolecules in your biomolecules chapter, metabolism is a concept. So before discussion of metabolism, first little introduction is there. What are the living organisms from bacteria to all higher organism, bacteria to higher organisms, all are having different organic molecules. These different organic molecules we can call them as metabolites. Okay, these organic molecules concentration, these organic molecules concentration we can express in how we can express this concentration, and in the form of which one, that is called mass, in the form of, okay, per cell anta karidvi, milliliter per cell anta karidvi, okay, or moles per liter antanu karibodu. This is called moles. In the form of moles per liter, in the form of moles per liter, in the form of moles per cell, we can completely expressed. Okay, understood friends? Organic molecules concentration andre how many organic molecules are there? Organic molecule concentration we can express it in the form of moles, in the form of moles per cell or the moles per liter also. How many moles per liter, and we can completely express that one. Plus very important, every organic molecule have okay, have that one, which one, that is, so very important that ade turnover anta keritara. Every organic molecule is having turnover. Yen sir turnover, adralli idar meaning turnover. Okay, so one organism or one component constantly being changed into other component, okay na, or one molecule constantly being changed into other molecule ge convert aguta, constantly being changed into other molecule, adike turnover anta word bande nodi. In your NCERT also there can highlighted that one turnover meaning enandre one molecule is constantly being changed into other molecule. Clear? And these molecule made from, okay na, it is completely made from some other molecules, one molecule in the other molecule. For example, A in the B formation agute, B in the C formation agute. But the C is completely formed from some other component. Okay na? Suppose C is there. C is completely formed from D. D in the C formation agute anta tilkolide. This is called turnover, constantly being changed into other molecules. Suppose A is B ge convert agta ide, B C ge convert agta ide, plus C is developed from, you see, and it is made from some other molecules. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ವೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾತ್ವೇಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? These organic molecules constantly they can change, or it is completely changed from one format to another format. This is called the as metabolic pathway anta karitar. Metabolic pathway. The metabolic pathway will be controlled by, okay na, the metabolic pathway, or it is also called which one, metabolism anta karitar. Metabolic pathway or metabolism. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ in living system. In the living system is called biochemical reactions or takes place in the living system, we can call metabolism ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಈ metabolic pathways are occurs in a chain type. It is occur in a chain like ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಚೈನ್.
Glycolysis there. Glycolysis is not a chain-like reaction. It is a one of the, sorry, it is not a cyclic pathway. It is a one type of which one? Chain-like process, or it is a one type of cascade process ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is a one type of cascade process ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay? So, and these chain are cyclic pathway, and we have to completely express, or we can completely explain, and these cyclic pathway we can explain, that is automobile traffic, explain in automobile traffic in a city. Understood? So many metabolic pathways are there. ಈ metabolic pathways are occur in a chain. ಈ ಚೈನ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ. ಯಾವ ಸಿಟಿ ಏನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜನರಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತೀರ. 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತರ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 4 hours ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿತೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ನೋ. No, it will be looks like the one of the systematic way. First molecule means what the first vehicle is there, it will be moved, then second vehicle, then third vehicle, like this one on the chain ತರ ಹೋಗುತ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ವೇ ಇರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ರನ್ವೇ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ರನ್ವೇನಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆಲ್ಸೋ. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಈಗ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಕೈವೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂದರೆ ಗಾಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಸರ್ ಗಾಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಎಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿನೋ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್. ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಬಟ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಯು ಡಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಜಪಾನಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಓಕೆನಾ? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಚೈನ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಚೈನ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆನಾ? ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 10 steps ಆರ್ ದೇರ್. ಈ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ catalyzed by one enzyme, ಕರೆಕ್ಟಾ? So that's why metabolic reactions are metabolic. It is a biochemical reactions in the living system. They are occur in the chain or cyclic pathway ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And they are completely explained in the form of, okay, automobile or traffic in a city ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Understood friends? Okay, and very very important, one more important ಏನಂದರೆ ಈ biochemical reactions, okay, and controlled by, okay, now biochemical reactions controlled by which one? The catalysts ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Reactions are controlled by or regulated by is by catalyst. What is the function of catalyst? Catalyst are hasten the rate of reaction. The hasten anta word bandiro. It is completely hasten the rate of reaction. Hasten the rate of reaction. Hasten the rate of the reaction. Rate of reaction nu completely they can increase madutara. Plus e catalyst nothing but e catalyst are mainly protein nature. Catalyst are proteins. ಈ catalyst are proteins. ಆ catalyst nothing but enzymes. ಓಕೆನಾ?
ಈ enzymes say they can completely keep that one living cell in a which state ra? In the functioning state. Which one is completely keep the cells in a functioning state? Enzymes, correct? Enzymes onsati denatured agitte andre yes, we can't. Adike ra body temperature sometimes may be increased ra. Actually 37 degrees temperature, sometimes it may be exceed that one more than 40 ra. More than 40 degrees temperature increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ is very very danger. ಯಾಕೆಂದರೆ 37 ಇಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ವರೆಗೆ ಓಕೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿನ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿನ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ our enzymes are completely sensitive to the temperature. Sensitive to the high temperature or low temperature, students? High temperature. So high temperature nalli it is become inactive. Got the clarity, students? These are about a very simple and very brief information they are given in your NCERT. As it is copy paste madide nanu. Understood? Okay. So first two lines when you are reading that one you are getting boring. Adike so for easy method I written on the board. Okay na? Once again I can explain the metabolism. Every living organism also contain that one thousands of organic molecules. The organic molecules say we can call them as which one? Metabolites. But the metabolites are having that one a special character feature is there. What is the name of the character feature? Turnover. Turnover andre one molecule constantly being changed into other molecule. Plus it is also this other molecule is made from some other molecule. Suppose A in the B molecule formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, B in the C molecule formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But the C is completely made from either, okay na? So either D. So C is completely, or some more time is C also not only formed from B, and C also completely made from D also. Understood, friends? Andre one molecule is constantly changed into another. But the change agide components is also completely made from some other molecule also. E molecule C is not only formed from B, it is also formed from C. Correct? So these are occur in a one chain like reactions. The chain like reactions we can call metabolic pathways, or it is also called metabolism. Okay? So metabolism meaning in the biochemical reactions, those are takes place in the living system is called metabolism. And these metabolic pathways are occur in a chain or cyclic pathway. A chain or cyclic pathway is completely we can explain in the form of okay na. So one of the sample example kotide a metabolic or chain reactions henge nadutandre it is looks like a automobile traffic in a city. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಜಾಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಯಾವ ವೇನಲ್ಲಿನೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಚೌರಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಚೌರಸ್ತಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. Understood, friends? Okay, so like that. And biochemical reactions are controlled by catalyst. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. Transformation of metabolites ಎಲ್ಲ transformation we can observe in the metabolism. Transformation meaning enda changes, correct? Changes A in the B, B in the C, like that one changes will be takes place from this one. Adike this point also mentioned in your NCERT students. Transformation of metabolites is commonly takes place in the metabolism. Okay, and what is the function of catalyst? Catalysts are helpful for what? Hasten the rate of reactions. Plus ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬಟ್ ಇಂದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡಿಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ವೇಸ್.
different type of metabolic pathways, types of metabolic pathways, types of metabolic pathways or metabolic reactions anta helbodu. Types of metabolic reactions. Two types of metabolic reactions are there, students. Ade anabolic reaction and catabolic reactions. Helidra students, anabolic reactions and catabolic reactions. Catabolic reactions. Okay? Yes. Anabolic. What is meant by anabolic reaction, students? Yes, anabolism andarene construction. Correct? Anabolism means what? It is one of the construction process anta helbodra. Construction process. In this construction process, okay, simple inorganic compounds are completely modified into which one? Complex organic compounds. Complex organic compounds. So organic compounds formation takes place from anabolic. Okay, so simple inorganic compounds. So what is the best example for anabolism, students? Photosynthesis. Very important. Photosynthesis is the best example. Ide jotage protein synthesis also. Protein synthesis is also one type of anabolic reaction, students. Protein synthesis. Remember, students, central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology given by whom? Yes, Krikra. According to central dogma, genetic information transferring from DNA to RNA, RNA to protein. In which direction? Unidirectional, not in bi. Understood? That is called central dogma of molecular biology anta helತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. Protein synthesis occur mainly in transcription or translation. Translation, correct? Translation ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ? Synthesis of protein from mRNA. Remember, students, the 5 steps are involved in the protein synthesis. Yena 5 steps are involved in the protein synthesis. First of all, charging of tRNA, correct? Charging of tRNA, or it is also called amino acyl tRNA anta ಕರೀತೀವಿ. Remember, what are the mechanism? What are the amino acids are there in the cytoplasm? They are in inactive condition. One enzyme is there, it will be activate the amino acid. Amino acyl synthetase. Amino acyl synthetase can be activate the amino acid. Along with the amino acyl synthetase, which one? ATP also. ATP also activating the amino acid. Those are present in cytoplasm. Now these activated amino acids will be go and bind to the whom? Yes, okay, na tRNA. Now this is called charged tRNA. But the charged tRNA, how they can find out this is only the correct amino acid? With the help of their anticodon. Correct? Okay, na tRNA mele anticodon loop is there, you know. Anticodon loop mele 3 unpaired nitrogen bases are there. 3 unpaired nitrogen bases are there in the anticodon loop. Remember, students, tRNA structure? tRNA, yesterday we have discussed about protein structure. Protein structure nalli, remember, students, tRNA in the 2-dimension structure, tRNA looks like clover leaf model. Correct? 2-dimension andrinda. Okay na? That is called length and okay na? Length and width. Eradu ide andre what we can call 2-dimension. Length, width and thickness idre what we can call 3-dimension. Come on, what is the structure of the 3-dimension of the tRNA? Inverted L-shaped. Inverted L-shaped structure in the 3-dimension of the tRNA. Vella nenpidbeku students, okay na? But the tRNA mele how many loops are commonly present? Or how many arms are present? 4 arms are present. Adare what is called amino acyl binding site. Opposite to amino acid binding site, anticodon loop is there one side. T-cis arm is there another side. DHU arm is there. DHU arm is there. DHU full form dihydroxyuridine arm. All these things are you remember? Okay? Amino acyl binding site anta idera. But amino acid charged amino acid can be bind to the or activated amino acid is bind to the which polarity of tRNA? 3' polarity. Why? Because 3' polarity nalli which group is there? OH group is there, correct? OH group is there, students. Our OH group is completely bind. Now this is what we can call charged tRNA.
But how tRNA can be find out the amino acid means with the help of their anticodon. Suppose AUG the codon is present on mRNA andre what is the anticodon? UAC. Suppose UAC is the codon is present on mRNA means what is anticodon? AUG. AUG anticodon tRNA brings which amino acid? Which amino acid? Which amino acid I'm asking? AUG anticodon containing tRNA I'm saying about. AUG anticodon containing tRNA brings which amino acid? Tilkoli, okay na? UAC no? ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀರಪ್ಪ? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋಡಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಟೈರೋಸಿನ್. ನೋಡ್ರ, ಸೊ UAC ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಲೈಟು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ tRNA ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರ. tRNA ಮೇಲೆ UAC ಇದ್ರೆ, UAC ಅಂತ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇದ್ರೆ ಈ tRNA is brings that one which amino acid? Amino acid I am asking about. Which amino acid they will bring? Methionine ತಾನೆ, ಮಿಥಿಯೋನಿನ್. ಇದೇ UAC ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ AUG ಅಂತ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇದೆ. AUG ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತಾನ? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈರೋಸಿನ್. ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಓಕೆನಾ? AUG ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಡಾನ್? UAC. ಈಗ UAC ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಮಧ್ಯ ಲೆಟರ್ ನೋಡಬೇಕು, UCA, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ U ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಟಿರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ UAU UAC ಈ ಎರಡು ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಟೈರೋಸಿನ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದವಾಗ, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಗೈನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆಯ್ತಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ tRNA. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ mRNA ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. mRNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರಾ, ಲಾರ್ಜರಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ವಿಚ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? Mg+2. ಕರೆಕ್ಟಾ? Mg2+ is very helpful for binding of smaller and larger subunit. Remember, this is called mRNA ribosomal complex. But ಯಾವಾಗ mRNA ribosomal complex formation ಆಗುತ್ತೋ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? What is initiator codon? AUG. Always present opposite to P site. Option B, A site. P site ಗೆ opposite ಆಗಿರುತ್ತರ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? After mRNA ribosomal complex formation ಆಮೇಲೆ initiator codon is present opposite to which one? P site ಗೆ opposite ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ first amino acid tRNA first will come to P site. Except first tRNA, all the remaining amino acid tRNA first come to A site, later it is shifted to P site. Clear students? Okay na? And what about the third step in the protein synthesis? Initiation. But when does initiation of the protein synthesis occurs? Andre when the amino acid tRNA will becomes to bind to P site. P site ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಮೆಟ್ tRNA ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಎಫ್ ಮೆಟ್ tRNA ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಫ್ ಮೆಟ್ tRNA. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಫಾರ್ಮೈಲ್. So farmyl methionine andre methionine is there, it is present in the form of, or it is addition with the which group? Farmyl group. Then only ಈ farmyl methionine containing tRNA will becomes and attached to A site or P site? P site ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೈಲೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೈಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ tRNA will becomes and bind to that one the P site. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. tRNA ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಫ್ ಮೆಟ್ tRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ P ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ
ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಎ ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಎ ಸೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ ಕೋಡಾನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೋಡಾನ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಕೋಡಾನ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ನೌ? 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಈ 2 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್? Next amino acid which group? First amino acid which group? Which one? Carboxylic group. First amino acid carboxylic always bind with the second amino acid amino group. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? Primary structure. But primary structure is having how many terminals? 2 terminals, N and C terminal. N terminal is represents first amino acid tan. But the first amino acid N terminal andre amino group ide anta artha. Andre ee side amino group andre yes one andre first amino acid COH group can be bind with amino group of second amino acid. Artha agtideya students? First amino acid carboxylic group can be bind with the amino group of the second amino acid. Then only what they can form? Yes one, they can form the which one? The peptide bond formation is occur students. Okay, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತವಾಗ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಏನಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂತ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆನಾ, ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆನಾ? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನದು? ಹೈಡ್ರೋಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಹೈಡ್ರೋಲೇಸಸ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಾ? ಅನಬಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅನಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಬಟ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಪ್ಪ? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್? Elongation. Come on, when does polypeptide chain elongation? When the ribosomes are sliding on mRNA from which prime to which prime polarity? 5 prime to 3 prime polarity. When the ribosomes are sliding, what is happened? Suppose one step sliding is occurs means what will be happen means the previously what are the tRNA is present in the A site, it will become to P site. Those are already present in the P site, it is entering to E site. Correct? When the ribosomes are sliding, remember students, okay na? First what are the tRNA is present in the A site is come to P site. Ega which site is empty? A site is empty. That's why A site opposite yav codon ideo aa codon sambandhite one more tRNA brings amino acid. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಥರ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಥರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆನ್ mRNA. ವೆನ್ ದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆನ್ mRNA ಟೋಟಲಿ ಎ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಇಂದ ದೋಸ್ tRNA is present in the P site is entering to which one? E site. Now which site is empty? A site is empty. That's why one more tRNA, amino acid containing tRNA will be comes and bind to the A site. Like this one, okay? So that's why the elongation of polypeptide chain is depend upon translocation anta helbodu, okay na? Translocation or sliding of the which one? Ribosomes translocation is occur from 5 prime to 3 prime on mRNA. The last termination. Remember students, termination of polypeptide chain is commonly depend upon stop codon. Suppose any stop codon is completely come to the opposite to the which site of ribosome? A site, correct? Those A site of ribosome ಎದುರುಗಡೆ if any stop codon or termination codon ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ termination codon ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ tRNA ಇಲ್ಲ, amino acid ಇಲ್ಲ. That's why no tRNA brings amino acid. That's why it causes stop that on the protein synthesis. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್.
But which one is helpful for separation of the polypeptide chain from ribosome? Which factor is helpful for separation of the polypeptide chain from ribosome? Rho factor adu transcription appa. Which factor is helpful for releasing factor appa? Which factor? Releasing factor. It is there mentioned in your NCERT. NCERT nalli mention madidru student. Releasing factor, it is helpful for separation of the polypeptide chain from ribosomes. Plus ribosomes also get it separated from mRNA. When the ribosomes are get it from mRNA, mRNA also will be die. Adike, which one is having short lifespan? mRNA is having short lifespan. Which RNA is having short size and small size? tRNA. tRNA is having small size. Adike shortest tRNA yavadu andu shortest RNA yavadu andre tRNA. Small size just 53 in the 83 amino acids, sorry 53 to 83 nucleotides ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತರಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ tRNA. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ RNA ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು tRNA ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ RNA ಯಾವುದು? rRNA is the most abundant RNA. Most abundant RNA in a cell ಅಂದ್ರೆ that is called rRNA only. Ribosomal RNA mainly 80% of total RNA. RNA ನಲ್ಲಿ 80% ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ which one? rRNA only. This is important friends. Understood? ಈ ತರಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Photochemical excitation of chlorophyll pigments is the first step in the light reaction. Alva? Means what? When the leaf is capture the sunlight, then photosystems are activate agutalla. How many photosystems? 2 photosystems. 2 photosystems are activate agi, they can perform the photosynthesis anta obba scientist helidra, avare Emerson. Nenpidara Emerson enhancement effect. Emerson enhancement effect is what they explain. 2 photosystems are working. Only one photosystem work madidandre photosystem ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. Means what? Okay na? So photosynthesis not occurs properly. ಅದಕ್ಕೆ red drop. Remember students, red drop when it is occurs, when he has given that one high wavelength of light. High wavelength of light ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 700 nanometers. So 700 nanometers of light ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾವ photosystem can be worked? PS1 only worked. PS2 work ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ PS1 work ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಯಾವ 700 ಕೊಟ್ಟವಾಗ PS1 ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್? ಓನ್ಲಿ ATP. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ NADP. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? NADPH2 ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ATP ಜೊತೆಗೆ NADPH2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ cyclic photophosphorylation is occur. It is leads to the synthesis of 1 ATP only. Ade both high wavelength and low wavelength of light, both if they are given, means what will be happening? 2 photosystems will be work. 2 photosystems will be work. PS1 and PS2 also will be work. ಈಗ PS1 PS2 ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಆರ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ NAD. ದೆನ್ NAD is formed into which one? NADPH2 formation is occurs. Plus every non-cyclic photophosphorylation, how many protons are entered into the lumen of the thylakoid? 4 plus 2, 6 molecules are, 6 protons are entered into that one, the lumen of the thylakoids. 6 protons. Protons entry ಆಯಿತು ಅಂದರೆ proton motive force develop ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾರ? ಲ್ಯೂಮನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್. ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ 1 ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರ. 1 ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ATPs? 2 ATPs. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ how many ATPs? 2 ATPs. and how many NADH? 1 NADH2. ಅದಕ್ಕೆ ATP NADPH2 ಎರಡು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ
Red drop we can't observe. Red drop we can't observe if you are give that one both high wavelength and low wavelength of sunlight, and if you are give simultaneously. Simultaneously ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಮಾತ್ರ photosynthetic rate is increases. ಅದೇ high wavelength and low wavelength of sunlight or red light if you are giving alternatively. Alternative means what? First high wavelength, later low wavelength. If you are giving means what? Photosynthetic rate is decline that. This is red drop. This is Emerson enhancement effect. Emerson enhancement effect is what they are explained means what? How many photosystem? 2 photosystems are involved. ಇವೆಲ್ಲ anabolic process, anabolic reactions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ what is the use of ATP, NADPH2 in the light reaction? Away they are used in the dark reaction. So dark reaction ಅಂದ್ರೇನೆ CO2 fixation. Dark reaction ಅಂದ್ರೇನೆ CO2 fixation. ಈ CO2 fixation ಅಲ್ಲಿರಾ, okay? So carbon dioxide is converted into which one? Carbohydrates. Carbon dioxide is reduced to form carbohydrate. Reduced. Why it is called reduction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because hydrogen capturing is occurs. ಯಾಕಂದ್ರೆ NADH2 provide the hydrogen to the carbon dioxide ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ receiving of hydrogens is called one reduction or not? Correcta? So that's why reduction is commonly occurs in this one. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ CO2 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ CO2 ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. It is not occur in single step. It is a very cascade process. It is a one type of which one? Is the chain like reactions are occurs on the chain ತರ ಆಗುತ್ತರ. ಈ ಚೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೇನು ಟೀ ಕೀ 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 ಅಂತ ಹಾರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾರ? ಒಂದು ಸತಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಅದು. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊಡು. ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೋ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. 1 2 ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ 2 days ಆಯ್ತಂತಪ್ಪ. ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರಿಪ್ಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನವಡೇಸ್ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಧೈರ್ಯ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇದಾ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅನಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಈವನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ವಿಚ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. Can you give the example for a destruction process? Very good. Respiration is the best example. Respiration, you already know. Respiration, aerobic respiration anta takshana 3 stages are there. That is called glycolysis, Krebs cycle and ETS, electron transport system. Ade anaerobic respiration anta takshana 2 glycolysis and fermentation matra. ಈ fermentation ಅಲ್ಲಿ 2 types of is there. That is called alcoholic and lactic acid fermentation. Understood? So for example, lactic acid fermentation ಅಲ್ಲಿ how many steps are there? Lactic acid fermentation ಅಲ್ಲಿ only 1 step only is there. ಅಂದರೆ pyruvic acid directly converted into which one? Lactic acid. Any decarboxylation is occurs? No decarboxylation is occurs. Correct? Pyruvic acid ಇಂದ directly lactic acid formation is occur. But pyruvic acid lactic acid conversion ಅಲ್ಲಿ it is a oxidative or reduction. It is a oxidative process, reduction process. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತಾರ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ NADH2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರೇನು. ಆ NADH2 ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್
pyruvic acid into lactic acid. Alva students, okay na? Pyruvic acid is completely converted into lactic acid in a single step. And what are the NADH2? What are the NADH plus H plus is formed in the glycolysis? Are they used in the pyruvic acid conversion to lactic acid? That's why it is converted into which one? NAD plus. Adike it is a reduction process. Okay, it is not oxidation anta helbaardu yakandre glycolysis is one type of oxidation glycolysis oxidation ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ NADH2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು UTP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ is occur in the fermentation, no ATP. ಅದಕ್ಕೆ net gain ATP molecule in the fermentation, how many 3 ATPs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದೇ pyruvic acid sometimes maybe it is converted into which one? Lactic acid also convert ಆಗ್ಬೋದು. sorry alcohol also convert ಆಗ್ಬೋದು. alcohol, that is called which fermentation? Alcoholic fermentation anta kiritra. Ee alcoholic fermentation alli first pyruvic acid is undergoes what? Decarboxylation anta kiritra. Yes, okay na? Convert into which one? Decarboxylation. Then it is converted into acetaldehyde ge convert agutara. Acetaldehyde, it is converted into acetaldehyde later is undergoes which one? Reduction. It is important, students. ಅದಕ್ಕೆ pyruvic acid is contain how many carbons? 3 carbons are there, but lactic acetaldehyde ಮಾತ್ರ how many carbons? 2 carbons. ಅಲ್ವಾ? pyruvic acid is contain 3 carbons, but acetaldehyde is contain only 2 carbons. And alcohol also contain which one? 2 carbons only. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ C2H5OH ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. C2H5OH. ಅದೇ lactic acid ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3 carbons are there. lactic acid ನಲ್ಲಿ 3 carbons ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ decarboxylation not occurs. Understood, friends? Okay na? Same here also reduction is occurs. Reduction NADH2 use agi NAD plus ge convert agute. Okay, so that's why decarboxylation, reduction both are occur in the which fermentation? Alcoholic fermentation, but only reduction only takes place in lactic acid fermentation, students. Adike lactic acid fermentation andre making of which one? Curd. So curd making nalli any bubbles formation is occur? No. Adike curd is complete looks like a semi solid. Looks like a semi solid. Ade bread nodi. ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇದೇ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ, ಲಿಟಿಲ್ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆವಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೌ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮಂದಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೌ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ CO2 ಲಿಬರೇಷನ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲರ ಈವನ್ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸಾ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ? ಬಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERTನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? NCERTನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೀಕನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಕೆಟಬಾಲಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೇನಾ? ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? energy utilization takes place. Energy utilization takes place, adike endergonic. Okay, so this is called energy utilization, energy liberation. That's why endergonic, and this one is called exergonic process. Idunu idara in your NCERT textbook. Okay, but in this anabolic and catabolic reaction and which reaction come on the ATP synthesis occurs? ATP synthesis occur in the which reaction? ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್? ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್. ATP ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ATP ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ATP ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. But question, nucleotide andre sir, sugar is there, base is there and phosphate group is there andre? Yes, 3 components are there. Okay, first I can completely draw that one, the structure of ATP. ATP structure I am writing, this is called CH2OH, but illi phosphate group is present.
ಅದಕ್ಕೆ CH2 ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ATP? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಬೋ ಶುಗರ? ರೈಬೋ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಬೋ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರೈಬೋ ಶುಗರ್ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ರೈಬೋ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ATP. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? Sorry. Here sugar plus adenine is present here. Sorry, here adenine is present. Adenine always completely bind with the which carbon? First carbon ಗೆ bind ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ bind ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು CH2OH ಗೆ ಕಮಾಂಡ್ how many phosphate groups? That is about the 3 phosphate groups are attached to it. ಈ ಥರ 3 phosphate groups are attached. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? Adenine plus sugar together what we can call adenosine plus 3 phosphates are there. These 3 phosphates, they are commonly bind with phosphoanhydrate bond is present. This name also very important. Phosphoanhydrate bond is present between phosphate molecules. This phosphoanhydrate bond nalli this is called alpha linkage or alpha bond anta karitivi. This is called beta anta karitivi. This is called gamma anta karitara. Alpha, beta, gamma anta 3 bonds are commonly present. 3 linkages are present between the phosphate group. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ATP ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ ATP ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ADP ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕ್ರಾ? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅವಾಗನೇ ಮಾತ್ರ ATPಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ADP ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಆ 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾರ ನಿಮಗೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 ATP? 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್. 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ATP ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ATP ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ATP ಇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಎನರ್ಜಿನೋ. ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ATP ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ADP ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎನರ್ಜಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ADP ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ATP ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ADP ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ATP ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೀಟಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇದು ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಬೀಟಾ, ಇದು ಗಾಮಾ. These are both the position of the phosphate rock. Alpha position, beta position, gamma position. But beta, gamma ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಫಾಸ್ಫೋ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಈ ಫಾಸ್ಫೋ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್. ಒಂದು ATP ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೇನು ಅದೇ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೀಟಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಎಸ್ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಈವನ್ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಮಧ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್? ADP is break down into which one? AMP plus phosphate. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ they can release what? Energy. How much amount of energy they can liberate? 7.3 kilocalories of energy. Understood? You get sometimes ಇದೇ AMP it will be converted into which one? Adenosine plus phosphate convert ಆವಾಗ just 3.3 kilocalories of energy ಮಾತ್ರ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 3.3 kilocalories of energy is liberating. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ 7.3 ಅಲ್ಲ 9.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 7.3 ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, 9.3 ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಅಂತ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಬಾಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಆಗ್ಬೋದು. Next one, alpha beta madhya just 3.3 kilocalories. This one between sugar and base, sugar and phosphate madhya ide 3.3 kilocalories, and alpha and beta madhya 7.3 kilocalories. But beta and gamma phosphate madhya 7.3 kilocalories energy liberate agutte. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ,
So totally these are called types of metabolic reaction. Metabolic reaction andreni, okay, biochemical reactions. But in this biochemical reaction, some biochemical reactions are energy consumed process. Those are energy consumed process, what we can call anabolic process. Those are energy liberated process called catabolic process. Clear? So anabolic process example these two. Catabolic process example is respiration. Respiration. Not only respiration, but even lipolysis, proteolysis. Lipolysis, proteolysis also one type of example. Lipolysis, proteolysis. Understood, friends? Okay? This is complete. Again, next, in this metabolism concept, they are given some examples also. For example, amino acid is there. Amino acid. From this amino acid, if you are remove that one, amino acid in the carbon dioxide remove madidandre yenagutte. Amino acid in the, if you are remove the carbon dioxide, COH group is there, COH group nalli carbon dioxide remove agutandre, yes, amino group is modified into which one? The amine. Amine ge convert agutara. Correct? Yes. And between the monosaccharides of polysaccharide, polysaccharide agodu, disaccharide agodu. Era disaccharide meaning two monosaccharides, correct? Two monosaccharides between, come on, what is the name of the linkages are present? Glycosidic linkages are present. Mainly adu starch anta tilkoda. Sorry, cellulose anta tilkoda. Cellulose nalli what type of linkages are present? Alpha 1,4 linkages are present. Correct? Why? Because cellulose nalli, come on, which type of glucose is present? Alpha glucose is present. Alpha glucose is present. Remember, students, which one is the homopolymers and heteropolymers? Homopolymers example enapa? Cellulose, chitin, glycogen, starch. Ivella best example for what? Yes. Idರಲ್ಲಿ, which one is giving that one the blue color in the iodine test? Yake starch only giving that one that? Because they are having that one the branches. E branches are can be trapped that one the which one? Iodine. So that's why iodine starch jotege bind agi they can form that one the which color? Blue color. So blue color ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ presence of starch or absence? Presence of starch. But other one, cellulose ಗೆ ನಾವು iodine ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ cellulose is not giving any blue color. Why? Because cellulose ನಲ್ಲಿ ಇದೆ chains are ಹೆಂಗಿರುತ್ತರ linear ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? It is not showing any branches. Branches are not present. It is linear ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Remember? Okay? So all these things are over. Okay? Metabolic pathways also over. Reactions also over. So amino group in the carbon dioxide ತೆಗೆದೆ ಅಂದರೆ ಅದು amine change ಆಗುತ್ತೆ. Or nitrogen bases are there. Nitrogen bases in the suppose amine group ni separate ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ nitrogen base pair ನಲ್ಲಿ amine group separate ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ತಾನೆ. Purines and pyrimidines, that is called heterocyclic or homocyclic? Heterocyclic compound. But in this heterocyclic compounds, at what position? What position nitrogen and hydrogen is? Nitrogen is present 1 and 3 position. 1 and 3 position in pyrimidines, but in purine 1, 3, 7, 9 position it is commonly present. Always noted ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Okay? Finished. Then we can go for living state. Living state anta ಒಂದು small concept ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Living state anta. Living state they are given one more concept. Living state. Living state. Remember, students, in the starting of this metabolism only I said every living organism 10 to thousands of which one? The metabolites are present. Metabolites are present. Plus, metabolites are having a specific feature is there. Which one? Turnover. Turnover meaning? Yes, one. They can constantly being changed into another form. But they will get the equilibrium.
Never. Okay, na? They not get equilibrium. Suppose any biochemical reactions are get the equilibrium, what will be happen? What will be happen means that living system is become living or become non-living. Non-living ಆಗುತ್ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡುತ್ತರ. It will be occurs continuously. There is no equilibrium is present in the body. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಥರ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತರ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಈಗ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್ ಥರ ಇರ್ತಾನೋ, ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಏನು ಸರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಅವರು ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಎಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Steady state means what? That is called non-equilibrium state. Non-equilibrium state ni ನಾವು steady state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Every living organisms are, every living system is exhibit steady state. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ. Understood? Okay? So that is called non-equilibrium state ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. Steady state or it is also called non-equilibrium state. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Okay? And if any physical or chemical reactions, chemical reactions, if it is occurs, physical or chemical reactions occurs, which one? Continuously it is occurs that one. Once they will get that one, once they will get the equilibrium, if they will get the equilibrium or if they will reach the equilibrium means what? Okay, they will stop their function ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Stop the function ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If they will get the equilibrium ಅಂದರೆ they stop the function. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. Synonymous words for life. Understood? Okay? Metabolism ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇದ್ರೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಓಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. Suppose if they will get the equilibrium means what? They can stop their function. ಅದಕ್ಕೆ it is called non-equilibrium state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ steady state ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Steady state or non-equilibrium state ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT textbook. Clear? And one more important thing, and these metabolic reactions is completely controlled by, metabolic reactions are completely controlled by whom? Completely controlled by which one? Catalyst are, okay. What is the function of catalyst? Means what? They can speed up or hasten. Just before I said, speed up the rate of reaction. Clear? Even in our body also. Suppose one enzyme release ಆಯಿತು or one hormone release ಆಯಿತು. After the completion of their function, for example, hexokinase enzyme is there. What is the functioning of hexokinase enzyme? Converts to glucose to glycogen. So glucose to glycogen, it is converting to glucose to glucose 6-phosphate. Glucose to glucose 6-phosphate ಗೆ convert ಮಾಡುತ್ತೆ. Remember students, in the glycolysis, in how many stages? 10 stages are there. 10 steps are there. In 10 steps, where does ATP utilization takes place? Yes, first and third stage. And formation takes place
Formation is takes place 6th and 7th also na, okay na. So ATP formation appa 7th and 9th place, 9th position ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. PEP ಇಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವಾಗ ATP ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಲ್ವಾ. ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 7th and 9th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ATP ಏನರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ATP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ATP ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ATP ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕೈನೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೈನೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ATP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್, ಅದೇ ATP ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅದು NCERT ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೋಕೈನೇಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ S1 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸೋಕೈನೇಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಅಮೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸೇ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ನಾವು ತಿನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ತಿನ್ನೇ ಫುಡ್ಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಬ್ಲಡ್, through the blood amino acids are reached to the cell ಒಳಗಡೆ in the presence of ribosome protein synthesis occurs. Just before we discuss 5 steps, ಆ protein synthesis ನಲ್ಲಿ ಈ amino acids is helpful for the making of protein. ಆ proteins some proteins are converted into which one? Enzymes. Some proteins are converted into enzymes. But I already said yesterday, primary, secondary, tertiary, quaternary structure. Come on, in which structure proteins are get biological activity? Tertiary structure. ಅದಕ್ಕೆ majority what are the proteins are present in the, they are converted into enzymes. All are is present in tertiary state only. Tertiary state. What is another example for tertiary state? Myoglobin is also one of the best example for myo, is called tertiary structure. Okay, secondary structure example ಏನು? Keratin is the best example for secondary structure ge. And quaternary structure example ಏನು? Hemoglobin is the best example. Why? Because quaternary ಅಂದ್ರೇನೆ more than one polypeptide chains are ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೀರಾ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ? more than one polypeptide chains are assembled to form that one. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು? ಕ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮೇನ್ಲಿ hemoglobin is present in the which shape? Cube shape. It will be present in the cube shape. Understood? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಷ್ಟೇರಾ ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನಾನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆನಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. if these chemical physical reactions are get the equilibrium means what? ಓಕೆನಾ? they stop their functioning. If they are stop their functioning ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ end part of the biomolecules. End part of the biomolecules are the enzymes. Enzymes. Enzyme, the words came from that one Greek word.
In Greek language, enzyme andre meaning ಏನಂದ್ರೆ in yeast ಅಂತ ಅರ್ಥ. It is one of the Greek word. It is one of the Greek word. It is one of the Greek word. In Greek language, enzyme meaning ಏನಂದ್ರೆ in yeast. ಯಾಕೆ ಸರ್ in yeast ಅಂತ? Why? Because enzymes are first discovered in yeast only. Yeast ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಝೈಮೇಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಝೈಮೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಈ ಝೈಮೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಆ ಝೈಮೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವಿಚ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರಾ? ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. Alcoholic fermentation only zymase enzyme is play an important role. Zymase enzyme play an important role in the alcoholic fermentation. ಆಮೇಲೆ Kuhne is coined the term which one? Zymase. Sorry, coined the term enzyme ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ Kuhne. Okay, next one. Okay, Edward Buchner, okay, is discovered. Buchner is discovered that one zymase in 1897. That's why they got Nobel Prize in 1907. Nobel Prize they got in 1907. Next one, James Sumner is crystallized urease enzyme. Very important students, iವೆಲ್ಲ technical terms but starting points but very very important. Kuhne is coined the term enzyme. Edward Buchner is discovered the first enzyme zymase in the yeast nalle zymase enzyme ಇದು important students, very very important. Yeast ಅಂದ ತಕ್ಷಣ zymase enzyme ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one, James Sumner is crystallized that one the urease enzyme. First to crystallize enzyme also. Okay na? First to crystallize enzyme ಯಾವುದು ಅಂದರೆ urease. Okay, next, what are the characteristics of enzymes? Characteristics of enzymes ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವಾಗ, yes, enzymes are biocatalyst. Okay, why? Because they can speed up the rate of reaction without any change its structure. Without any change its structure. ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, enzymes are proteins. They are commonly proteins, except which one? Ribozyme. It is also called ribonucleases. Okay, ribonuclease present in RBs, present in ribosome. Ribosomes nalli mainly 23S in prokaryotes and 28S in eukaryotes. (23S in prokaryotes, 28S in eukaryotes. This is very very important. Because where does e ribozyme is present? Ribozyme is present in ribosome, correct? But smaller subunit, larger subunit, larger subunit. Ade 23S larger subunit in prokaryotes, 28 is in eukaryotes. Next one, they are okay now. So biocatalyst over, they are proteins and over. Okay, they are mainly amphiers. Okay, means what? Work in acid and basic. They work in acid and basic medium also. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ
Next one, they exhibit specificity. Specificity meaning one enzyme act on one substrate. One enzyme can act on one substrate. This is called specificity. Yes. Acid and basic medium also. And they convert substrate into product. Substrate ni product e convert. They are colloids and having more surface area. ಇವರು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. But these proteins are present in the which one? Tertiary structure. Present in tertiary structure. Nanne helkottidara tertiary structure ge banda takshana they can showing the which one? Crevices. Aa crevices ne enanta karitira? Active sites anta karitara. You see, suppose this is about the one of the protein anta helidare. Understood? This is about the one of the protein. But protein, when they are completely performing, they can showing that one the which one? Active sites. Nodta idra? This is about the active sites. This is called active sites anta karitare. This is called tertiary structure. Tertiary structure of protein. Clear? The active sites are suitable for which one? Specific substrate. ಅದಕ್ಕೆ one enzyme can be worked on one substrate only ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್. Suppose the one key is there, one key can be opened, that one lock only. Understood? Similarly ಬೇರೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಕೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Okay, one enzyme act on one substratum only. For example, sucrase is there, act on sucrose only. Maltase enzyme is there, maltose only. Lactase is enzyme is there, lactose only. Correct? Suppose oxidoreductase enzymes are there. Oxidoreductase enzymes, they can only perform oxidation and reduction. They can't perform that one, the transformation. Correct? They can't perform the transformation. But the transformation perform madidandre aa enzymes ge enisu transferases anta hesaru. Andre they can transfer the group from one substrate to another substrate. That is called transferases anta hesaru. Some are break down the component, that is what we can call liases anta hesaru. Some are break down the substrate in the presence of water, that is called hydrolases. So hydrolases, liases, both are having same function. But one is in the presence of water, another one is
ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಸ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಗೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಗೇಜಸ್? ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸಲ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಲೈಫೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಏನು ಕುಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಫಿನೈಲ್ ಕುಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕುಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕುಡಿಬೇಡಿಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್. ಯಾಕೆ